Hello friends, welcome back. Today in this video we are going to discuss shoulder surfing and dumpster diving. So shoulder surfing, what is shoulder surfing? So from this image you can see that a person is standing behind this girl who is sitting. So he is watching what the girl is doing. So shoulder surfing એટલે શું કે આપણે કોઈ પણ આપણો યુઝર નેમ અથવા તો પાસવર્ડ જ્યારે એન્ટર કરતા હોય અથવા તો એટીએમ ની અંદર કોઈ પિન એન્ટર કરતા હોય અને આપણી પાછળ કોઈ પર્સન ઊભું છે ઈ એને જોઈ શકે છે અથવા તો આપણો પાસવર્ડ કે પિન નંબર યાદ રાખે છે તો એને આપણે શોલ્ડર સર્ફિંગ કહે છે કે એ એવા એંગલે ઊભા હોય જેનાથી એને આપણી ઇન્ફોર્મેશન રીડ થઈ શકે છે જે આપણે એન્ટર કરી છે. So let's see it in detail. It is a direct observation technique such as looking over someone's shoulder to get information. It is commonly used to obtain passwords, pins, security codes or similar data. કોઈ પણ એનો પાસવર્ડ એન્ટર કરતું હોય અથવા તો એટીએમ ના પિન્સ એન્ટર કરતા હોય ત્યારે કોઈ ડેટાને રીડ કરે છે એને આપણે શોલ્ડર સર્ફિંગ કહીએ છીએ. Shoulder surfing is a procedure in which attacker positions themselves in such a way that they are able to observe the authorized user entering the correct access code. કે એવા એંગલે ઊભા હોય છે કે જેના થ્રુ એ જોઈ શકે છે કે આપણે અંદર એન્ટર શું કરીએ છીએ. It is particularly effective in crowded places because at these places it is easy to observe. Crowded places હોય ત્યાં વધારે થાય જ્યારે એટીએમ માં લાઇન્સ લાંબી હોય અથવા તો કોઈ બીજી પ્લેસીસ સાયબર કેફે જેવા જ્યાં ક્રાઉડ વધારે હોય ત્યાં આ પોસિબલ છે. Some of the activities are like fill a form, enter data into a form, enter a password at cyber cafe, enter a code at public places, enter PIN number at ATM center. Then it can also be done from far distance using binoculars or vision enhancing devices. That is also called shoulder surfing. So how to avoid this? Add a shield to block the view of your access. કોઈ તમારું એક્સેસ તમે જે એન્ટર કરો છો એ જોઈ ન શકે એની માટે એક શીલ્ડ પ્રોવાઈડ કરો. એન્ડ ધ બેસ્ટ ડિફેન્સ ઇઝ ટુ બી અવેર વિથ યોર સરાઉન્ડિંગ્સ. તમારું જે સરાઉન્ડિંગ્સ છે એના ઉપર તમે અવેર રાખો એન્ડ ડુ નોટ અલાવ એની વન ટુ ગેટ ઇન ટુ અ પોઝિશન નિયર. કોઈ તમારી પાછળ અથવા તો તમારી એટલા નજીક ના ઊભા રહે જેનાથી એ જોઈ શકે કે તમે શું એન્ટર કરો છો. સો ધીસ ઇઝ શોલ્ડર સર્ફિંગ. સો નાવ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ડમ્પસ્ટર ડાઇવિંગ. હવે ડમ્પસ્ટર એટલે શું? Dumpster meaning dustbin. So what is the meaning of dustbin diving also we can say? Then dumpster diving એટલે શું અને આ ક્યારે યુઝ થાય છે? તો dumpster diving બેઝિકલી જે મોટી કંપનીઝ છે અથવા તો બેંક્સ કે એવી કોઈ છે જે પોતાનું વેસ્ટ ડસ્ટબિન્સમાં નાખે છે એની અંદરથી અટેકર્સ જે છે એ ડેટા કલેક્ટ કરે છે. So now we will see it in detail. In the world of information technology, dumpster diving is a technique used to retrieve information that could be used to carry out an attack on a computer network. તો આ અટેક ક્યારે થાય કે જ્યારે કોઈ અટેકરને ઇન્ફોર્મેશન રિટ્રાઈવ કરવી હોય. બટ આવો અટેક ક્યારે થાય જ્યારે જે કંપનીઝ જે છે એ પોતાનું વેસ્ટ ડમ્પસ્ટર એરિયાની અંદર નાખે ત્યાંથી અટેકર શું કરે એ ડોક્યુમેન્ટ્સ કલેક્ટ કરે ને એની અંદરથી ઇન્ફોર્મેશન ગેઇન કરવાની ટ્રાય કરે. Then dumpster diving is a practice of digging through the company's trash bins or dumpsters to gain information. એના જે trash bins છે એની અંદરથી ઈ ડેટા કલેક્ટ કરવાની ટ્રાય કરે. This act is carried out for number of reasons: for seeking passwords of network attack, to get personal information, for social engineering. હવે ઘણાએ કારની લોન લીધી હોય કોઈ પણ લીધું હોય તો એ લોન જ્યારે લીધી હોય ત્યારે એની પાસે બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય, એનો એડ્રેસ હોય, એના બેંક અકાઉન્ટ નંબર હોય. તો આવા ડોક્યુમેન્ટ્સ જ્યારે થ્રેશ બિન્સની અંદર નાખ્યા હોય તો કોઈ અટેકર જે છે એને આઈડિયા આવી જાય કે આનો અકાઉન્ટ નંબર આ છે, આની અંદર આટલા રૂપીઝ છે ને આના ઉપર લોન લીધી છે, બરાબર. તો આવા બધા જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ફેંકી દેવામાં આવે છે તો એના થ્રુ ડમ્પસ્ટર ડાઇવિંગ થઈ શકે છે. એરિયાઝ ઓફ ધીસ અટેક ઇન્ક્લુડ ડમ્પસ્ટર્સ, થ્રેશ કેન્સ, કર્બ સાઇડ્સ, કન્ટેનર્સ એન્ડ ધ લાઇક, from which information can be obtained at no cost. હવે કચરામાંથી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન લેવી હોય તો એનો કોઈ કોસ્ટ એને ભરવો નથી પડતો અટેકરને. so they can easily obtain them. Malicious and curious attackers may find manuals, passwords, display sensitive documents, credit card numbers, receipts or reports that have been thrown away. so જેનો કામ નથી એ બધું કંપની શું થ્રો અવે કરે છે. and then they can have potential to gain access to the computer system. Then
some old CDs or any other media may be recovered to get stored information. ઘણી વખત એવું થાય કે પેન ડ્રાઈવ કે કોઈ ફેંકી દીધી હોય બીકોઝ એનો યુઝ નથી, તો એની અંદરથી એ ડેટા રિટ્રાઈવ કરી શકે છે, સીડીમાંથી રિટ્રાઈવ કરી શકે છે. Many people forget to erase or destroy the stored information completely from the waste materials, and attacker can use to get benefit from there. So how to stop this dumpster diving or how to avoid dumpster diving? To protect yourself and your company from dumpster diving, make sure all the printed papers are at very least shredded. એટલે પેપરના નાના નાના કટકા કરીને ફેંકવા, જેથી કરીને કોઈ એને back combine ન કરી શકે. All the computer storage devices and other office equipment should also be destroyed. તમે કોઈ computer related વસ્તુને ડસ્ટબિનની અંદર નાખો છો તો તમે એને totally destroy karo. Sensitive printed information or material of the company should be burnt before making a waste, and athwa તમે એને burn પણ કરી શકો. So from these ways you can avoid dumpster diving. So in this we have seen what is shoulder surfing and what is dumpster diving. Thank you. Next is the installation of unauthorized software or hardware. So this mostly happens with us, that whenever we want some software, we Google it and we download it without knowing that is it an authorized software or not, from where, or it is an authorized website or not, from where we are installing this software. So installing unauthorized software and hardware can be very dangerous. Such installations can have very bad consequences, but tracking them can be difficult. So once you have installed that software from unauthorized websites, then tracking them, meaning where the virus is or where it is very difficult to find out that what the problem is in the software. One way for the solution to the above problem is to make sure that all the users are the members of user group and not the member of administrator group. Minimize administrative privileges to all. So we need to minimize the administrative privileges that are given to all of the people. Only 2 to 3 people in the company will have administrative privileges, and all the members are of user group, and the members of administrative group should not be together. So in such ways we can avoid doing this thing, that we are using unauthorized software. Then access by non-employees. This is also another problem, that a person should have some identity, that he is given this authority to use this software, or he is given authority to log in. So what is access by non-employees? An attacker can go through a computer or a network if he and she has an access to information. If he or she, anybody has an access to information, the attacker can also get access to it. To avoid such circumstances in an organization, each employee should have identification bandage in terms of iCard or any other. So each employee should have iCard or some another identity bandages. From that you can come to know that he is an authorized employee. One should examine who has a legitimate access to the facility. So there are so many divisions in which works are done, so each and every person should be given the authority. So one should examine that who is a legitimate, means who has an authority or who is a legal person to use that facility. So this is another problem, that is access by non-employees. Thank you.